in the grid. The right boundary associated with x equal to q. When we use the forward difference, we cannot compute the value of u in the right boundary. The right boundary is associated with the q is equal x equal to q, and for our example, this x is x with index I equal 5. We need data at point index I equals 6. And we don't have this value. We don't have this value. And in this case, we have to a fictitious point. Fictitious point. At this example, fictitious point is x6. These points are called ghost point. This ghost point we needed for compute the value of u at the right boundary of the domain. The ghost value is at some problems is different from the other problems, and the value of ghost point is based on the boundary condition. This means we need initial conditions and also boundary conditions. Initial conditions, it is in the first step size for t, and the boundary condition is, for example, left boundary condition and right boundary condition. At t1, or the start point for t, we need initial condition. Please attention. At first time that it called t1, we need initial condition. Okay, initial condition. At the first point, at every time, at each time level, at the first time, at each time level, we need boundary condition. Boundary condition. This boundary condition is called left boundary condition and is associated with x1. Boundary condition B dot C dot means boundary condition. This is left boundary condition. And for the right boundary condition, we have the value of u at the end point of our domain. This line is the right boundary condition. Boundary condition B dot C1 is boundary condition, and it is the right boundary condition. And this is left boundary condition. At this scheme, we need right boundary condition. We need the value of u at xn, that xn equal to q. We need the value of u at q as a right boundary condition. The boundary condition should be indicated at the problem. At this example, at this problem, we define the boundary condition is u6 and j equals to u5 and j for every j. What this means, says when we use u6 and j, you can replace u6 and j with u5 and j. It is always, maybe it is not used,
At this problem, at this example, we define the U6 and J is equal to U5 and J. For this example, خانم زینب اینو داریم میگیم که ما اینجا به مقدار U در 6 و J نیاز، در 6 و J نیاز داریم. خب به این نقاطی که نیازه میگیم در واقع نقاط گاست بهشون میگیم. تو این گاست پوینت ها مسئله به مسئله تعریف ها فرق میکنه. تو این مثال ما مقدار U رو در گاست پوینتمون تعریف میکنیم U5 and J. یعنی تو همه گام های زمانی هر جا مقدار U در x6 نیاز داشتم با x5 جایگزینش میکنم. شما خودتون متوجه شدین چی گفتم یا دوباره توضیح بدم؟ بله. فقط تو این مثال اینجوری هست. تو این مثال هر جا به U6 و J نیاز داشتم چیکار میکنم؟ از U5 استفاده میکنم. فقط دقت کنید این که J رو میگی برای همه J ها تو هر گام زمانی که میخواد باشه. در گام زمانی اول، حالا اول که اینیشال کاندیشن داریم، نه. در گام زمانی دوم باشیم، در گام زمانی سوم باشیم، در هر گام زمانی هر جا U6 نیاز داشتم از U5 استفاده میکنم. لطفا اینو براشون بگین. فقط تو همین مثال. آره ممکنه مثال بعدی که میخوایم حل کنیم این گاست پوینتمون فرق بکنه. آره. اساتذه وياي تقول عندنا هنا احنا من فرض احنا مو قلنا بما ان عندنا حد الاكسات لحد 5 قيمة اكس لحد 5 ما عندنا للستة لان لحد 100 ونتوقف. شو تقول راح نساوي اليو لل5 والجي يساوي نفس اليو 6 وجي. ليش؟ يقول لأن إحنا بهذا المثال فقط في هذا المثال ما علينا بأمثلته فقط في هذا المثال وين ما عندنا يو مثلا لل6 لل7 لل8 راح أعوض بمكانه يو لل5 جي. أوكي مثلا مو عندنا يو لل6 فرضا يفرض يعني يقول لنا طلعوا يو لل6 6 وجاي يطلع لي 7 وجاي 8 وجاي 9 وجاي. بما ان احنا اصلا ما عندنا هذا الشيء فقط في هذا المثال راح اعوض مكان 6 و7 و8 راح اعوض يو لل5 جاي اخر حد. اوكي but يعني زينب هنا الجي تبقى ثابته؟ الجي ثابته بس الاكس اللي يتغير. الجي ثابت بكلهن. اوكي وهذا قصدي. اي For each time step we can use U5 replace for U6. Okay. By this equation U5 and 2 then could be computed, and we replace U6 and 1 by U5 and 1, and we have U5 and 1 minus U5 and 5, and the result is 0. It's here. Yes. U5 and 2 equal to U5 and 1 minus 0.06, U6 and 1 minus U5 and 5. And we replace U6 and 1 by U5 and 1. And the result is 0. Until now, we can compute UI and 1 and UI and 2. UI and 1 are computed based on initial condition, but UI and 2 are computed based on equation 3. Based on equation 3, we have computed the value of 2 at T2. And we collect this value at this table. Okay? Please review until now, and if you have any question, please ask. I'm silent, and please check
this example until here, and if we have any question, please ask. اكو سؤال؟ From first until here. From first page until page 5. You review, and if we have any problem, you ask from me. تا اینجایی که گفتم رو بخونید. من چند سکوت میکنم. تا اینجایی که گفتم رو بخونید از صفحه 1 تا صفحه 5. اگر سوالی هست بپرسید. تقول اقروا راجعوا من صفحة 1 ل5. إذا أكو سؤال اسألوا. أتوقع تريد تمتحن. أكو سؤال؟ يلا راجعوا. هي قالت انتظر، أنا ظل ساكتة لحد ما تراجعوا. If we don't have any question, let me know. اگر سوالی نداری من بگین که بگم باید چی کار کنید. سوالی نیست بچه‌ها؟ أكو أسئلة؟ Okay. Until here زين we conclude. ست زينب هنا أنا الجاي احنا هي تعطينا بالسؤال نعوض 1 2 3 4 لو شلون يعني؟ هسه هنا جاي منطقة 1 2 3 ومعوضة ب4 و5. الآي قصدي الآي والجاي اثنينات. شلون أستاذ؟ هنا أنا الجاي نعوض بس 1 2 3 لو نستمر. لو بالامتحان هي تحدد لنا. طبعا هي تحدد لحد ما أنت تتوقف. يعني هنا بالامتحان قيمة الجي والاي لحد ما نتوقف. أو تعطيك دلتا. اي هو هذا السؤال. واضح. نعم. خب کسی سوالی نداره خانم طالب؟ نه سوال نداشتم. Until now we have computed the value of u at t1 and t2. Now you should compute the value of u at t3. Please compute the value of u at t3 and send your solution for me via WhatsApp. Please compute. Yes. فقط t0 رو میخوای خانم؟ بله در گام زمانی 3 by using the equation همه 3. رو دراریم. همه رو دراریم. خانم باقری. بله. انا بهتون میگم بذار فرمولش اینه. بله. by using تقول طلعوا لي تي الثالث. هسه مو طلعنا تي 1 وتي 2. هسه طلعوا لها تي 3 ودزوا لها على الواتساب بفرس لنا. This is the base equation for this example. You put j equal to 2. Put the j equal to and compute u, I, and 3 for all of I equals 1, 2, 3, 4, and 5. Please, all of you compute this value and send me your solution. I'm waiting for your solution. Completely done. The value of u are in the table.
the value of u at a time level j equals 2, you have this value.
Have you finished? Yes or no? تانوز وخام تانوز I same. خب بدان. When we solve, please inform me. After I start
describe it. یه لحظه خانم باقر، فقط آخرین شماره داریم. Okay. I can wait. What about other students? Miss Zainab? بله. Miss Sima, I'm waiting for your solution. Mr. Adnan Salman, I'm waiting for your solution. Please don't send me, Mr. Adnan, please don't send me your solution after I start to describe the solution. Okay? Mr. Ahmad Khalil Ibrahim has a very absence. It's very bad. Okay. I received the solution of Miss Zainab. Yes, I will check it. Yes, U, I, and J, U, 1 and 3. No. میس زینب چک کنید آی مساویه با 1 نوشید یو 1 و 3 درسته تا اینجا درسته یو 1 و 3 مساوی هست با یو 1 و 2 درسته I and J plus 1 همون چیزی فرمولی که بالا نوشید یو I and J وقتی J رو میذارید 1 سمت چپ 3 هست سمت راست باید 2 باشه همه J ها شما همه رو 3 نوشتید چرا 2 به خاطر اینکه J رو 2 گرفتیم درسته ما میخوایم بریم سراغ سطر سوم یعنی میخوایم U1 رو داریم همون شما سطر سوم رفتین دیگه درسته نه سمت راست درسته 3 مینویسیم سمت چپ ولی سمت راست باید راست یکی کم میکنیم درسته درسته یکی کم میکنیم سمت چپ 3 تون درسته ولی سمت راست باید بر حسب سطر قبلیش که اندیسا 2 هست حساب بشه یعنی اینا همش اشتباه داریم همش اندیساش 2 همش باید 2 باشه درست Miss Sima, I will check your solution. Yes, Miss Sima, solve correctly. You 1 and 2, 2 and 2, 1 and 2. Miss Sima, what the value of U1 and 2, U2 and 2? We have the value of this U. U1 and 2, U2 and 2, and the other of U at the T2. We have all of them. We have computed all of them. Mr. خواهم باقی دوباره حل کنیم نه دیگه حالا خودم چون خیلی زمان نداریم آره متوجه اشتباهتون شدید؟ بله Miss Sima, your formula is okay, it's correct, but you replace the value of U for the right hand for the right side. خانم سیما شما فرمولتون درسته ولی مقادیر U رو در سمت راست جایگذاری نکردیم در حالی که ما همه U رو داریم. Mr. Adnan Salman, we are waiting for your solution. If we start my speaking, I don't accept your solution. اگر شروع کردم به توضیح دادن دیگه حل شما رو قبول نمی کنم. Mr. Adnan Salman, are you in the class? Mr. Adnan Salman. اي قالت كلهن صحيحة بس ما معوضة تقول ليش ما معوضة. He's not in the class. I start my solution and describe the solution.
طبعا هاي كلها تخلي درجات عالية من على الواجبات والحل. تدرين في كم مرة قالت. Okay, until here, we have the value of u at t1 and t2. Okay, this row at this cell is the value of u at t1, and the fourth line is the value of u at t2. For example, this is u, I is 1, t is 1. This is u, 1 and 1. Okay. The next is u, 2 and 1. The next is the value of u, 3 and 1. The next is u, 4 and 1 based on initial condition, and the end is u, 5 and 1. The last row, the first case is u, 1 and 2. The value of 2 for I equals 1 and t2. u, 1 and 2. The next is the value of u, 2 and 2. The next u, 3 and 2. The next is u, 4 and 2. And the last is u, 5 and 2. Okay? Until now, we have the value of u at t1 and t2. For the approximation solution, at the next time step means t3, and t3 equal t2 plus delta t, and it is 3 plus 3, and the result is 6. For general equation for t3 is based on equation 3. ui and 3 equal to all of term at the right side. The index of j is 2. u, I and 2 minus 0.06 u, I plus 1. Again, the index for j is 2 minus u, I and 2. Okay? We use this equation for j equal to 2, and we compute u, I and 3. The first, we should put I equals 1. When we put I equals 1, we have u, 1 and 3 equal to u1 and 2 minus 0.06 u22 minus u12. Please attention. The Olav index for j in the right side is 2, but the index of j at the left side is 3. It's the previous time level, and the right and the left is at the next time level. We have the value of u at t2, u5 2, we have u4 2, we have u3 2, we have u2 2, and we have u1 and 2. And it is sufficient to replace this value at this equation. When we replace the value of u, u1 and 2 is minus 0.0011. u22 based on the above table is minus 1.0273, and u1 and 2 is again 0.0011.
1. And the result is approximately 0.305. And we compute the value at the first for I equals 1. We go to the next I and we put I equals 2. If we put I equals 2, we have U2 and 3 equals U2 and 2 minus 0.06 U3 and 2 minus U again 2 and 2. The value of this U22, U32 and U22, all of them are known. We have this value of U for all of these points, and sufficient to replace this value at this equation. When we compute this, excuse me. When we compute these values, we have compute the U2 and 3, and the value of U at the time level T3 is known, and the result is minus 0.785. For the next point, we should put I equals 3. And the equations for this point is U3 and 3 equals U3 and 2 minus 0.06, U4 and 2 minus again U3 and 2. The value of U3 and 2 based on the above table is 0.8255 minus گفتم داشت یا نداشتید این قسمت ها رو؟ اینا رو خودمون متوجه شدیم دیگه. اوکی، خب پس تو این جدوله تا T3 حساب شده به عنوان تمرین. شما جدول رو ادامه بدین برای T4 و T5 و T6. Continue the table for T4, T5 فکر کنم بقیه هاش بشه 0. یکی یکی کمتر بشه 0. نه؟ نه لزومی نداره. تقول طلعوا لي T4 و T5 و T6 واجب. انتوا طلعتوا لي T3 هسه طلعوا لي 4 و5 و6. We return to the لا باكر Sunday. Return to the original file. At this point, this example solve for n equals 11. Okay. As another exercise, you should compute this example for n equal to 11. Okay. این مسئله رو که من برای n مساوی با 5 حلش کردم توی کتاب برای n مساوی با 11 حل شده یه بخشایشو. شما همین مسئله رو برای n مساوی با 11 باید حلش کنید. با همون اینیشیال کاندیشن فرق نمیکنه، اینیشیال کاندیشنش همونه. جدول هم بعضی نقاط رو گفته بعضیاشو نگفته، یعنی شما باید این جدول رو چیکار کنید؟ کامل حلش کنید. کامل آره، این برای T1 هستش، این برای T2 هست. تا T3 حل کنید کافیه. پس برای n مساوی با 11 هم please attention me for n equals 11 please solve this example for T1, T2 and T3 for the third time level. Initial condition are as previous and don't change. Initial condition is the previous and don't change. Some value of U for T1, T2 and T3 are in this table
but you should solve completely this example for n equal to 11 and send me your solution until Sunday. Okay? This section of this book is finished, and some exercise can you see at this page. Exercises 1, 2, 3, 4, and 5 should be solved. For the first exercise, you have u is x squared, and you should use backward finite difference for compute for approximate ux at 3 by using h equals 0.1, 0.05, and 0.025. For some h means delta x. H means delta x. For some delta x, you should compute the backward finite difference at 3. For u is x squared. In the exercise 2, you should, for 3h, h.1, 0.05, 0.025, you should compute the value of u respect x at 3, but by using central finite difference. You should central finite difference. And also you solve 3, 4, and 5. And the exercise 6 is the solution of the exercise that I have solved for you, but by using n is 11, that it is said to you, that I have said this to you. Suppose that n is equal 11 and compute the table 2, 2 for t1, t2 and t3. Okay? این تمرین ها رو حلش کنید. تمرین شماره 6 همون که خودم بهتون گفتم هست که باید جدول 2 2 رو برای 3 تا گام زمانی T1, T2 و T3 حلش کنید. از جلسه دیگه ما بحثمون جلوتر میره و فصل بعدی رو شروع میکنیم. میخوایم در مورد الیپتیک اکویژن ها صحبت کنیم، بعد پارابولیک ها، بعدم که هایپربولیک اکویژن ها. لطفاً بحثی که تا الان گفتم خوب مرور کنید. حالا هفته دیگه ما بحثمون رو با الیپتیک ها شروع میکنیم، کسی مشکلی نداشته باشه. Next session we are going to start the new numerical solution for elliptic equations, next parabolic equations, and finally hyperbolic equations. Please study the lesson, and if you have any question, you can ask me via WhatsApp, and I will answer to you. Okay? If you have any question, you can ask, and if you don't have any question, we have finished the class. اگر سوالی هست من در خدمتتون هستم. اگر که سوالی ندارید که میتونیم کلاس رو تمامش کنیم. چک کنید، اگر سوالی هست بپرسید. یعنی خانم باقری این تمرینا که هستن 5 تا سوال تمرینه برای هفته دیگه یا مثلا اینم برای فردا؟ تا یک شنبه. فردا شنبه هست و یک شنبه. همش تا یک شنبه برام بفرستید. همه اینها تا تمارين 5 الستة صفحة 32. خانم زینب بهتون بگین که تمرین هایی که میگم حل کنید نمره دارن، یعنی یک بخشی از نمره فاینال شما به تمرینی که میگم حل کنید برمیگرده. سری قبلی که التمارين اعطيها درجة. سری قبلی کمابیش حالا حل کرده بودیم، ولی من حالا قبلی رو در نظر نمیگیرم. این سری برام مهمه، یعنی نمره عمده حالا هر تمرین ها تا الان اونهایی که تا یک شنبه برام میفرستید در نظر میگیرم. سعی کنید کامل حل کنید، هر نکته که گفتم استفاده کنید. خیلی از نکاتش هم ضمن درس گفتم، حتی خیلی از حلاش هم تو جزواتون هست. حواستون مطالعه پیداشون کنید.
لطفا بهشون بگید. شلون؟ هذن الخمسة هو ذاك اللي الجدول اللي صفحة 30 هذا نفس السؤال السادس. نفس السؤال السادس. عرفتي السؤال السادس نفسه هذا صفحة 30 الجدول الفارة قالت حلوه نكملوه. ايه يعني قالت منا وجاية ذن الست أسئلة تحلون أعطيكم درجة عليهم. قالت منا وجاية أعطي ايه أنا أنشق لها قام باقري جان بله بفرمایید. میگن تا هفته دیگه اشکال نداره چون آخه ما مدرسه داریم ببخشید ما هنوز یعنی بیشترشون کارمندن دبیرن میرن مدرسه یعنی هنوز تعطیلی نشدن یعنی نمیرسیم باشه تا مشکل ولی خب دیگه تا 5 شنبه برام بفرستین که برسم چک کنم تا قبل از جمعه. اگر تا 4 شنبه برام بفرستین خیلی چون من 4 شنبه شب گذاشتم برای بررسی حال تمرین بچه‌ها. اگر تا 4 شنبه برام بفرستید خیلی خوبه. اگر نشد دیگه نهایتا تا 5 شنبه برام بفرستید. اوكي ايش المشكلة؟ اوکی؟ تقول يوم الأربعاء بالليل دزوا لي إياهن أكثر شيء. ايه تقول يومي حتى لو واحد تحلوه. تا 5 شنبه ايه. اشکال نداره. تا 5 شنبه تقول بفرستید يوم مشکل نداره. الخميس ما يخاف إذا خميس يعني. اوكي. بسیار خوب. اگر سوالی ممنون نیستی خانم کلاس باقر. تمامش کنیم. خواهش میکنم. دستتون در نکنه زحمت کشید خانم باقر. خواهش میکنم. قربان خسته شما. نباشید. خدا شما نگهدار. خسته نباشید. Goodbye. خدا. Have a nice time.